There is something different about experiencing nature alone versus with people. When you are alone, you listen, you slow down. Every sound, every moment feels magnified. But with friends, the energy shifts. It becomes an adventure, a celebration of simple joys. We sat up by the river bank, letting the cool water refresh us. The heat of the sun, the breeze in the air, it was all perfect. No screens, no deadlines, just the moment, exactly as it was meant to be. Rivers are like time, always flowing, never stopping. You can't hold on to it, you can only move with it. Sitting here, watching the water, I wonder how often do we truly slow down and live? Not just exist, not just go through routines, but actually live. We talked about everything the past, the future, the things we once dreamed of as kids. Out here, away from the rush of life, conversations feel real. There is no need to impress, no need to filter our words, just raw, honest moments. ஒன்றுமே தெரியல. நான் இந்த வச்சு போயிட்டு இருக்கேன். தெரியல இங்கே இருக்காது. எடுத்துட்டு வா. அதுக்கு என்ன ஒன்று தெரியுமா? 7 மணிக்கு வரணும். நீ வந்துட்டு 8 மணிக்கு ஏதோ ஃபோன்லேயே பண்ணுற போது வாட்டர் ப்ரூஃப் தான் நான் ஃப்ரெண்ட். நம்மளுக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது. காலையில் பாருங்கள் மூக்கிலேருந்து ரத்தம் வந்துட்டு இருக்கோம். வேண்டாம். ஆமாம், எனக்கு சைனஸ் வந்துருக்கு. நல்ல ஸ்பாட்ரா. ரேஞ்சர் வந்துட்டா என்ன தெரியும்? இங்கிருந்து இந்த கல் எடுத்து ட்ரைபாட் மேலே வீசினா என்ன ஆகும்? உடம்புக்குள்ளே இருந்து S24 ஒன்று இருக்குது. அதனாலேயே அது நீ சொன்னதுக்காக கல்லை கீழே போடுறேன். ரொம்ப ஒரு ஜாலியாக அங்கே போயிட்டான். இங்கே தான்டா நின்றுச்சு. நான் அந்த Modern life has trained us to chase success, chase money, chase the next big thing. But when you sit in a place like this, with the people who matter, you realize there is nothing to chase. Everything you need is already here.
Happiness is not in things, it is in moments like these, the sound of the river, the warmth of the sun, the way time slows down when you stop counting the hours. As the sun started to set, the sky turned golden and the river reflected its colors like a movie painting. It made me think maybe life is really this simple. Maybe we complicate things too much. One day we'll all look back and it won't be the money, the notifications, or the work that we remember. It will be the days like this, the laughter, the silence, the feeling of being truly present. Last week, I found peace in solitude. This week, I found joy in shared moments, and I realized both are important. Some days you need silence, other days you need the right people. But either way, nature has a way of reminding us what truly matters. So tell me, when was the last time you truly lived? Not through a screen, not through a schedule, but fully, completely in the moment. லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தான் என்னை சுற்றி நடந்துட்டு இருக்கு. பட் அதான் இந்த ப்ரெசன்ட் மொமெண்ட்டை என்ஜாய் பண்ணும்போது தான் லைஃப் அவ்வளோ நெஞ்சோடு சேர்ந்துருக்க மாதிரி. தேங்க்ஸ் டு யூனிவர்ஸ், தேங்க்ஸ் டு